Good afternoon. It's already 3. So, December 27, Friday. So, what's up, guys? Real quick lang na lakaw. Today is Matulamig Mall. Siguro mapauban si Tito Monching with some mga lakaw. Wala man. Naganap. But napa sila Tita Alma and si Tito Monching here. And magpakotabato naman po sila. So right now, we're getting ready lang para mulakaw. So, ora to. Scent of the day, still Davidoff Cool Water Intense. So, quick story lang about this pabango. So, siguro nag-start ako ang perfume interest in perfumes back in siguro high school pa, kasi always na ako makita si Tito Boy sa iyang room, sa iyang dresser, ganyan siya wide collection like Bulgari BLV, Hugo Boss, Lacoste Red, mga ingana na mga type ng perfume, usually designers. And actually ganing Davidoff Cool Water, medyo ano lang yun siya, attractive lang yun kayang smell. I really liked it. But I think this is the EDP version. EDP version, I think it's supposed to be stronger, but medyo na siya lahi na scent gamay. So compared sa EDT version, which is the original version gid niya. But I still like it. Nostalgic pa siya para sa kuha. So thank you so much MJ Chua for having that. Wala gid ko na expect actually na naa siya. Okay, ato ko dito for this Shiakas no, kasi hype man gud ni siya and I wanted to smell it first before ako paliton. And umutong pud siya. I just found out na dupe siya sa Louis Vuitton Meteor. So, that's nice. It's a different type of smell compared sa what I usually go for. But yes, smells good. Quick laundry lang. So, man ako sa kuha. Ay, Jory na pod mga basket. So, quick laundry. Before we go, ibutang sa dryer kay dugay pa ni. Analyze pa siya. 4:23. So, heading out pa mi. Tumonching is at, going to the pet store kay buy something for their dogs. But, meron here, so patumig SM. So, stay tuned. Kinadaw surprise ita for Tito Monching. I think we're buying a gift. So let's go. Here at SM. Jan sound. So palit na si Alma og cellphone for both Tito Monching and hers. Okay, regalo daw for Christmas ata. After Christmas na di ay. So fit check. Shorts lang ta and sneakers today. Hello, shorts and sneakers. Ano, para? Para magtunog-tunog siya. Tawanan mo dito eh. Warranty namin na included, ma'am, is yung factory defect lang po niya. Ang factory defect, ma'am, is pag open natin ngayon, hindi siya nag-charge, may crack, may mga dents po siya. Agad-agad i-replace natin siya, ma'am, sa panapata din sa store. Pero pag once nakagawa sa tama, pag sino pa na found out sa gawa sa iyakang
iyahang defects, ma'am, natin service center sa Davao, better ikaw muadto, kamo muadto para mas paspas ang process. Pero better pud kayo ma'am nga ihatod niyo diri sa mua para kami mag-process, kami pagpa-deliver. Ana siya ma'am. So, ang amuan lang kay di na mo siya ma-assured kung kanusa siya kanusa siya mabalik sa mua. Mag-weeks gyud, mag-month gyud siya usay kay check pa manguna nila ma'am. Basta ang ilang advice lang sa mua diri permanente nga para ma-stay ang ato ang warranty, di lang siya mahulog mabuwak mamasa magasgas. Kaya if ever na negligence sa unit na to, ma'am, i-void din nato ang 1-year warranty, ma'am. So, mawala mo to siya. If ever, then kung mag-part replacement, ma'am, magulat lang ni o technical service report ni Apple kung eligible ta for replacement for agad-agad i-replace na natin lang, ma'am. Ato lang man siya yun noon, ma'am, 1-year warranty. Ma'am, iPhone 17 Pro Max Deep Blue, ma'am, no, 256. Tama man po. Ma'am, mag-video lang kayo. Ang iPhone, da ako oh. Pagalitan kan kitong launching. ASMR. Activate pa ko. Hindi ka ganun ka. Sure. Yan. Clean siya. Clean. Check natin yung gilid-gilid, ma'am. Basig may dents, may crack, may discoloration pa. Na. Wala man ba? Okay na itong screen, ma'am. Nangyayari kami dapat eh. Wala na ito, ma'am. Wala. May crack ang screen, ma'am. Or scratches. There's a Fanny. Saya to, ma'am. Sa husband ko, bigay. Galag na. May ganito ako. Ha? Gusto mo? Kaya. Hindi na ako. Kaon mi sa... Ay, tayo na eh. Kaon mi sa... Rubata. Pero mag-starves ako kay para try ko select stickers. For the 4th time around, makakomplete. Angus beef curry, dondoori. Di available ang current sir? Yun lang sir. Gyudon lang available. Sige, gyudon na lang. Tapos, ito to, prawns. Sa ramen yun na curry, wala ko. Sa mga ito. Curry na ramen. Tama. Isa nun. Some pork ribs ramen with curry. Tapos, ano yung kay tita? Yung prawn tempura? Prawn tempura Prawn isa. tempura sa... Gyoza. And then, gyoza. Gyoza din. Ano na gyoza po? Truffle. Truffle na gyoza. Ano yung skewers nyo? Ano yun? Ano yung sa labas na Ano skewers? yung skewers dyan? Pork skewers. Pork yan? Pero may rice, no? Meron po. Meron yung walang rice. Without rice sir, same price pa rin po. Ha? Same price sir. Same price ang walang. Yung Mag-extra sa rice platter. mo tita. Ay, oo, no. Sige, ano na lang kayo, mag-extra rice mo para sa tita. Pork belly skewers. Ito or pork belly? Yun Ano lang. mas masarap? Ano siya yung best seller sa skewers? Pork o chicken ang best seller sir. Pork. Sige, pork na lang. And then, yung ramen yun Tapos na-order. take out kami. Ay, wait lang. Wait. Pwede ipa-start na yan. Tapos may ano kami take One ang gidon po, 1 pork ribs ramen, 1 tempura prawn, 1 tapol gyoza, 1 pork skewers. To end this vlog. So, I just got this package. So, this is actually Locomos. Katong pomot ni Bite King. So, nag-order ko. Because of course, I wanted to try. I wanted to check this out for myself. Dili man ko perfume expert or frog head na matawag nimo. But I like perfumes. I like smelling good. Mawag na is something na that's one thing that's about me. I don't wanna let people smell me na baho or what. Kato nag-office pa ko. I always make sure that I smell nice. Kay di ko ganahan magdagdag sa air pollution. But anyway,
I'm unboxing this right now and just try to smell it. If it's worth the hype. Kaya gipa-hype mo ganin yung tarong. But, yeah, I'm a fan of Bite King. Okay, isa taga-Tagum siya. I'm not from Tagum, pero I have a lot of friends who are. And malingaw ko siyang content. So, let's see what this perfume smells like. So, I'm expecting siguro most likely more on an Eros vibe. I don't know. Kita na naman si Bite King. Marami sa Eros type of guy. One moment. Let me set palag scissors. Okay, got him. So, let's see. There, much better. Ma-open siya. Okay. Grabe ka packed. Baga kayo. So, ano yung sudlanan? Daming ASMR. Okay. Actually, na po siya packaging sulod. Right. And, wala, this is it. It's Lacomus Pour Homme EDP. So, Eau de Parfum P. And, I think taki mas smell gamay when I opened the package. So, let's check it out. Siguro may Eros vibe or Lacoste white na vibe. Somewhere like, or Blue de Chanel. Okay. It's good. It smells good. Yeah. Let's see the fresh. Okay. Yan, somewhat mga anak gyud siya na vibe. So basically it's not in a fancy package like any other perfume, but of course startup business pa man pud niya. But it's good. Smells really nice. Hopefully it lasts long as well. But yeah, that's how we end today's vlog. That's how we end the day today. So thank you so much. Merry Christmas again and almost Happy New Year to everyone who is watching. Kung nagatanaw man jud mo. Anyway, thank you. Bye.